leadership style and types of leader. All the leaders are not the same and they do not function in the same. ଯେମିତି କି ଆମେ କହିବା ଆମର ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଷ୍ଟାଇଲ ଯାହା ଥିଲା, ମୋହନ ମାଝୀ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଲଗା, ବୁଝିଲେ? ସେମିତି ପିଏମ ଯେତେ ସବୁ ରହୁଛି ତାଙ୍କର ୱେ ଅଫ ୱାର୍କିଂ ଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିବ। ଆମେ ଯଦି ଷ୍ଟେଟ ର ଲିଡରସିପ ଦେଖିବା, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ରିଜନାଲ ପାର୍ଟି ଏଇଟାକୁ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲା, ତ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଡିସିସନ ନଉଥିଲେ ଆମର ଷ୍ଟେଟ ଭିତରେ ହିଁ ରହୁଥିଲେ। ତ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ଦେ ଆର୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସେଣ୍ଟର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ଯୋଉଟା ରହୁଛି, so they are dependent upon the center, center ପ୍ରତି ଆମର ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ତାଙ୍କ ଡିସିଜନ ଯୋଉଟା ରହୁଛି ସେଇ ଡିସିଜନ ହିସାବରେ ଏଠି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ବୁଝିଲେ କି ନା? The term leadership style refers to the consistent behavior pattern of the leader as perceived and observed by people around him. ତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଟା ବା ତାଙ୍କର ବିହେଭିୟର ଟା କିଏ ଅବଜର୍ଭ କରେ? ତାଙ୍କ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ରେ ଯୋଉ ପିପଲ ଥିବେ। ଆମ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ରେ ଯେମିତି ଆମ ଷ୍ଟେଟ ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଦିଟା ଲିଡରକୁ ଦେଖିଲି, ତ ତାଙ୍କର ୱେ ଅଫ ଷ୍ଟାଇଲ ଯାହା ଥିଲା, ତ ତାକୁ ଆମେ ଗେସ୍ କରୁଛୁ ଯେ କୋଉଟା କିଏ ଭଲ କିଏ ଖରାପ, ବୁଝିହଉଛି? We say that each leader has unique in his own way. ତାଙ୍କର ନିଜ ୱେରେ ସେମାନେ ୟୁନିକ୍ ଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୋଟିଭ ଥାଏ ଲିଡରସିପ ର, ସେ ମୋଟିଭ ଟାକୁ ସେମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତି। Every leader follow their own style and approach while dealing with their co-workers. Different ରହିବ, but they may manage their style and approach depending upon the situation. କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆପ୍ରୋଚ ବି ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ କେତେବେଳେ ନା ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଆଉ ସିଚୁଏସନ ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଲିଡରସିପ ଷ୍ଟାଇଲ ଟା ସବୁବେଳେ ଚେଞ୍ଜେସ ହବ, ବୁଝିଲେ? Many traits of personality are reflected more or less consistently. Differences in style of leadership are usually based upon the nature of relationship between the leader and group member. Group member को नहीं कि leadership रा approach टा change. Group member जितना है कौन थांती ना cooperative थांती, तांकर leadership quality टा अलग है। The cooperative नस्ती में तांकर leadership quality टा अलग। Okay. Whatever may be leadership style exhibited by the leader, no specific type leadership is suitable in all situations. सब situation as well as upon the temperament हिसाब रे आकु बेस करिकी हमर लीडरशिप फास्ट हो हम देखिबा ऑथरियन लैपटॉप रे किछ प्रॉब्लम हो एबे चालती in such type of leadership the leader wants to enjoy absolute the power authorian ने कह हुए ताका पावर को से निजे एंजॉय करंती as such the leader wants to dominate each and every activity of the group और से ग्रुप मेंबर को ऊपर से डोमिनेट करंती कारण से पावर को एंजॉय करंती he expect complete obedience from his subordinate and any deviation from this group member is perceived with a greater intensity he expect complete obedience तार ग्रुप मेंबर के थिबे सी चेष्टा करिवे जे ये मो ऊपर सबले ओबिडेंट थांतो आ मोर तांको ऊपर सबले कंट्रोल थाओ द लीडर एलोन डिसाइड एवरीथिंग फॉर द ग्रुप से कहा कथा सुनिबे नि निजर डिसीजन जहा थिबो
सेरा जणे decide the everything for the group and the members are simply required to carry out the decision of the leader एठी members माने निजर जो मतामत से माने देई परिबनी एमाने केवल फॉलो करिवे he never encourages idea and suggestion from the subordinate से कहार आइडिया कहार डिसीजन बा कहार सजेशन को से सुनते बुझिला he never encourages idea suggestion from the subordinate and never encourage their participant spirit and decision making ability अब participant को से chances दियंतिनी जे तमे किछि कुह किछि आइडिया बा किछि सजेशन दियो in one sense it can be said the decision making power is centralized in the leader तो जहां भी डिसीजन हबो से लीडर ही नब जोटा कि हमर बीजेडी गवर्नमेंट पे महंगा बुझिला से जणे सेंट्रल रे से सब जे किछ कला आ एमएलए माने जहां कहिले ए सुनिलेनी गवर्नमेंट ना डाउन even such type of leader went to extent of setting the pattern of interaction between the group member से निजर गोटे पैटर्न डिफाइन करते ग्रुप मेंबर को सहित कथबार्ता करिया he act as a director and consider himself as a supreme authority निज को डायरेक्टर बोली भाबंती ଆଉ supreme authority of the group as a result of which group morale is found to be very low in such type of leadership style जेतले ग्रुप मेंबर को प्रायोरिटी दिया जीवने ग्रुप मेंबर को कथा सुना जीवने ताले ग्रुप मेंबर जो माने थिबे तांकर मोरल सब डाउन थी हम सजेशन तो सुनुनी हमें काई नहीं ओके तेणु से कोन करନ୍ତି ना ग्रुप मेंबर जेंते एमएलए थिले से माने पार्टी सब चेंज कर ओके ग्रुप मेंबर आल्सो एक्सपीरियंस लो सेल्फ एस्टीम अंडर सच टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल तांकर सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ एस्टीम एटा तांकर डेवलप हुई ना however under certain situations such leadership style may become fruit एटा बेसी फ्रूटफुल हो जते बेले देखिबो तार कंपोनेंट जो माने थिबे से माने स्ट्रांग नो ए स्टाइलटा सब बेले से समय फ्रूटफुल किंतु सब क्षेत्र में एटा फ्रूटफुल होबा नै डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप an autocratic or democratic leader differ from each other not in the term of amount of power they have but in regard to the way they exercise this power democratic type of leadership is known as participative type of leadership because a democratic leader believes the strength and mutual trust of the cooperation the democratic जो leader थांती से माने समस्तकर कोऑपरेशन टा को देखन समस्त कोन सजेशन दउचंती से सजेशन को नेकी आगो बढ़ो he wants to involve each and every member of the group in all its activity and decision से चाहते सब मेंबर कौन सी प्रकार डिसीजन पाई समस्त पार्टिसिपेट करंतो से पाई सिक्स देयर सजेशन तांका सजेशन को नियंती आइडिया ओपिनियन इन ऑर्डर टू मेक देम फील इंपोर्टेंट and to make them understand their value in shaping the future and fate of the group ग्रुप मेंबर का आइडिया को से इन्वॉल्व करते तांको कोऑपरेट करते तांको कथा को प्रायोरिटी दियंती आ एट स्टाइल कोन होते ना ग्रुप मेंबर को फील करा जाय जे तांकर भी इन्वॉल्वमेंट अछि आ तांकर भी पावर अछि ओके अंडर ए डेमोक्रेटिक लीडर द मेंबर्स एंजॉय फ्रीडम इन देयर एक्सप्रेशन एक्शन एंड बी जेतो तांको फ्रीडम थाए तेनो से कोन करते ना हैप्पीली जेटा को एंजॉय करंती आ तांको व्यू टा को शेयर करंती द लीडर इज फाउंड टू बी वेरी much open, friendly, full of warmth and approachable. सब जिनस अप्रोचेबल थाए कहते एक्सप्रेस करती फ्रेंडली एनवायरनमेंट रे ग्रुप मेंबर तांकर जहाँ भी प्रॉब्लम अच्छी सब शेयरिंग करती आइडिया दियंती से आइडिया को लेके ग्रुप टा प्रोग्रेस he decentralizes his power among the group member एटा सेंट्रलाइज करंती जे गोटे लोक केवल डिसीजन न डिसेंट्रलाइज हो गला समस्त डिसीजन मेकर हे पारिबे and do not want to limit all the power to himself. Hence, such type of leadership style in helpful not only raising the moral of the employee. तो employee मानकर moral भी जदि गोटे कंपनी रे हेइथाय से कंपनी रा सब एम्प्लॉय को moral value टा भी आगु बढ़े. But also in increasing feeling of togetherness, sense of cooperation and belongingness among the group member. Beside this, a democratic leader is both worker oriented and action oriented माने निजे भी ग्राउंड स्तर रे काम करियो और एक्शन भी न ओके he wants to develop more of a we feeling that of I ए सबुले कोइने जे मो जोगु हबो एटा से सबुले सेंट्रलाइज करे
आम जो जिनसा पॉसिबल feeling in this group as observed the group cohesiveness is very higher under the democratic style of leadership. One important advantages of this type of leadership style is that the absence of the leader, the activity of the group continue unaffected, whereas in all autocratic style of leaders, it is leader बिना प्रेजेंस से काम स्टॉप है लीडर बिना ही काम चली पार कारण समस्त इनवॉल्वमेंट थाए समस्ते सिस्टम सहित आक्वेंटेड था तो कहार आब्सेंस क्या फिलिंग हुए तो काम जमी प्रोसेस चलिया कथा सेमती प्रोसेस चले however in some cases there may be unnecessary delay in the decision making process because of differences in opinion causing indiscipline among the member of ଆଉ ଯଦି ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେବେ କାହା ମତକୁ ତମେ ସମ୍ମାନ ଦବ ତେଣୁ ଡିସିସନ ମେକିଂ ଟା ସେମିତି ହେଇପାରେ ହେଲା लीजे फेयर और free rein style leadership. These two are French term means let the people do what they choose. तो ये लीडरशिप पे कौन हबो लोक मानो को कहा जाइतिबो जे से माने जहां चूज करिवे तांको करिवा को दियो the leader are allow maximum freedom to the worker to do their job without interfering in their activity तांको पूरा स्वाधीनता देतो तुमे जहां चाहछो तुमे काम करो they are also allowed to make to take their own decision to select their own method of completing work तांको दिया हिथिबो तुमे तुम वे रे काम करो the leader explain the nature of the tax the deadline to complete the tax leader तांको गोटे डेडलाइन देथि तार भीतर हम टैक्स ता कंप्लीट हो the leader explain the nature of the tax deadline to complete the tax but allow them to use their own talent टैक्स देबे डेडलाइन देबे आ कहिबे जे निज टैलेंट यूज करके कामटा and creativity in finalizing the tax. Unless invited by the worker to guide them, he never prefer to interfere in their work. Automatically, the subordinate feel good, develop self-confidence, and निजर creativity से impose करिवे. As leader, provide them necessary opportunity to use their innovative idea and talent. However, research study have shown that such a style of leadership work good with the people who are honest, सिंसियर टैलेंटेड एंड डेडिकेटेड क्या हेल्प करे जो एम्प्लॉय मैंने सिंसियर थे डेडिकेटेड थे टैलेंटेड थे सेल्फ डिसिप्लिन थे एमान को ये जिनसा हेल्प करे ओके अच्छा न्यूट्रन टैक्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल such type of leadership was propounded by the professor Jay BP Sinha. According to him, autocratic leaders are self-centered as well as power-centered, and they want to enjoy absolute power and to show supremacy over others. On the other hand, the democratic leader and people-oriented type, they uh, demonstrate the value, mutual trust, and cooperation, giving and sharing to subordinate. They do not want to be rigid in their approach while dealing and interacting with their subordinates. न्यूटन टैक्स लीडरशिप सी जेमती हमर फास्ट लीडरशिप स्टाइल जोड़ा थिला ऑथोरेशियन ऑथोरिटेरियन तो सेही भली लीडरशिप टाइप रहिबो एटा डेमोक्रेसी टाइप रो रहिबो नै अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर सिन्हा in western country the leader give importance to tax achievement तांको गोटे टैक्स दिया जिवो से टैक्स हिसाब से माने अचीवमेंट करियो where in some other culture importance is being given to the factor of human relation kind of neutral relationship of the leader with their group member or subordinate. He proposed a different type of style in the name of neutral tax leadership style and said that leadership style can be best fitted in between autocratic and democratic leadership style as it has component of tax achievement having structure of expectation from the group member. माने ग्रुप मेंबर मान को फ्रीडम दिया जाइथियो किंतु तांको पावर टा भी सी देती तमे तुम काम कर किंतु मते एई एतिकी समय भीतर काम दर बुझिला एटा मिक्सिंग हेगला माने तमे फ्री रे तमे काम करि परियो तम स्टाइल रे तमे काम कर किंतु मु जो टाइम देती ता भीतर कंप्लीट कर बुझिला सेठी भी डेडलाइन दिया जाउतला किंतु डेडलाइन ता एते इंपोर्टेंट नहोतला किंतु ये जो डेडलाइन थला आर पावर रहियो जे ए डेडलाइन भीतर न देले तम ऊपर एक्शन भी निया हो काट दे जेंद एम्प्लॉय माने सॉफ्टवेयर सेक्टर गोटे प्रोजेक्ट दिया
କହିବ ତୁମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ବନାଅ, ଗ୍ରୁପ ଲିଡର ପୁରା ମିଶିବ ତମ ସହିତ, ତୁମକୁ ଦେଇଦବ ତମ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ତୁମକୁ କହିବ ତ ତମେ କର ତମ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହିସାବରେ କର, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ମତେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିସନ ଦରକାର। ନ କରିବ ଯଦି ସାଲାରୀ ଡିଡକ୍ଟ କରିବେ, 2-3 ଥର ଇଏ କରିବେ, ତାପରେ ଓକେ। He proposed a different type of style in the name of neutral tax leadership styles and said that such a leadership style can be best fitted in between autocratic and democratic. Autocratic and democratic ଭିତରେ leadership style ରହିବ, and the component of the tax achievement having structure expectation from the group member, basic cultural value like care and concern, affection, interdependency, as well as need for close interpersonal relationship। ମାନେ ତମକୁ କହିବ ଫ୍ରି ହବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀର ଏଥିକ୍ସ କୁ ନେଇକି ଯିବ। କମ୍ପାନୀ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ତମେ କୌଣସି ରୁଲ ଆପ୍ଲାଏ, ନିଜର ରୁଲ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ନାହିଁ। ଧର ଗୋଟେ ମାର୍କେଟିଂ ଲିଡର ଅଛି, ସେ ତମକୁ କହିବ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବିକିବ, ବୁଝିବ, ତମେ ବିକ, ତମ ଟାର୍ଗେଟ ଏତିକି ଅଛି, ଏତିକି ହେଲେ ଏତିକି ଆୱାର୍ଡ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏମଆରପି ରେଟ୍ ଯେତିକି ଅଛି ବା ଡିପି ଭ୍ୟାଲୁ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଥିବ, ତାଠୁ ଯଦି ଲେସ୍ ରେ ଯିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ବିକି ପାରିବେନି। ଯଦି ସେ କହିବେ ନାହିଁ ଏଇଟା ମୋର ଚିହ୍ନା ଅଛି ବିକିଦେବି, ତାହେଲେ କଣ ହବ, କମ୍ପାନୀ ଲସ୍ ହବ। ଲସ୍ ହେଲେ ଏଟା ବିକ୍ରି ହେଇପାରିବ। ତମେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ସମ୍ ଡିସକାଉଣ୍ଟ। ତମେ କିଛି ବଢାଇ କହିବ, କିଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କହିବ, କିଛି କହିବ ନାହିଁ ମୋ ତରଫରୁ ଏଇ ଡିସକାଉଣ୍ଟଟା ହେଇପାରିବ, କି କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡରେ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ, ଏମିତି କହିକି ଜିନିଷଟାକୁ ବିକେଇବ। He believed that an effective leader is one who is both tax oriented and neutral in his approach। टैक्स दब, न्यूट्रेंट ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରିଡମ ଦବ ଯେ ତମ କାମ ତମେ କର ତମ ଟାଇମ ହିସାବରେ। His intention is to create a atmosphere where employees or member feel care for, can foresee the progress of advancement in their work and voluntarily put their effort to achieve their target। ମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଟାର୍ଗେଟଟା ଆଚିଭ କରିବା ପାଇଁ ଭଲେଣ୍ଟାରୀ ସେମାନେ ଲାଗିବେ। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବନି ଯେ ତମକୁ ପାଇଁ ଏଇଟା, ମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଟାର୍ଗେଟ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଯେକୌଣସି ସମୟ ଦେଇପାରିବେ। ଓକେ, according to him, when the leader maintain personalized relationship with the subordinate, they accept their authority and continue to work with the combined feeling of love and respect। Okay, so according to him, when the leader maintain personalized relationship ଯଦି ମେମ୍ବରଙ୍କ ସହିତ ରହିବ, ତା ମେମ୍ବରଙ୍କର କଣ ରହିବ, ରେସ୍ପେକ୍ଟ ବି ରହିବ, ଲଭ୍ ରହିବ, ଆଫେକ୍ସନ ରହିବ, ତେଣୁ ସେ କାମଟାକୁ ନିଜର ଭାବିକି କାମ କରିବ। This is how Professor Sinha wanted to show that in India, we need India-centric management style and Indian organization are best suited for the neutral tax leadership style। କାରଣ ଆମର ବେଶୀ ରିଲେସନସିପ ଟାଇପରେ ଥାଏ, ୱାର୍ଡ ଅଫ ମାଉଥରେ ଚାଲିଥାଏ, ରେଫରେନ୍ସରେ ଚାଲିଥାଏ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ କଣ ହୁଏ, ଏଠି ରେଫରେନ୍ସ କାମ କରେନି, ଦେ ଆର୍ ମୋର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ନାହିଁ ମାନେ ନାହିଁ, ଫିଡବ୍ୟାକ୍। ଏଠି ଗୋଟେ ରିଲେସନସିପ ଟାଇପରେ ଥିବ, ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଭଲ ଅଛି, କି ଏଇ ଲୋକ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଭଲ ଅଛି, ଏଠି କେହି ନୁହଁ, ସେ ଖରାପ ଦେଲେ ବି ଆମେ ଭଲ ବୋଲି ବୁଝି ହଉଛି। Then charismatic leadership style, the Greek language, charisma means gift. As the name implies, such leader is considered to be God gifted। Okay, such leader demonstrate extraordinary personal charisma and influence the leader is based his magnetic personality। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେମିତି ଥିଲେ, ଗଡ୍ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିବୁ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। Charismatic leader display a positive correlation between personal charisma with high performance and high level of satisfaction of their subordinate। ମାନେ ସିଏ ଯାହା କହିବ ମାନେ ବେଦାରେ ଗାର ବୋଲି କୁହାଯିବ, ହେଲା, ଆ କଥାରେ ମୁଁ ଚାଲି। People like them to such an extent that they voluntarily donate extra time to work। ଓକେ, ମାନେ ନିଜ ତରଫରୁ ଟାଇମ ଦେବେ, ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ୱାର୍କ ଏଠି କରିବୁ। Charismatic leaders are ready to sacrifice their personal achievement for their organization। पर्सनाल अचीवमेंट को भी छाड़ देवे
organization ପାଇଁ କାମ କରିବେ, ready to take personal risks of their own. In this context, one important study was undertaken by the Warren Bennis upon 90 most effective leaders of USA. From his study, Warren found that such leaders have to be compelling vision, they are visionary, and have the power to communicate their vision clearly to their followers, demonstrate consistency, concentration, and focus in pursuit of their vision, and can better access their strength and capitalize on them. They want continuous improvement of their organization and very much optimistic and positive in their attitude. Attitude टाक भी बेसी optimistic करी रखिबे और positive रखिबे. हम कहे हमें सलमान खान को बोलबो. सलमान खान को आप देखिए फिजिकल देखिए. फिजिक हाथ हैंड से नॉर्मल जिनिस होचे किंतु तार जतले मूवी पड़े कि शाहरुख खान जतले मूवी हुए तो आमे अल्टीमेटली पळै ହଁ ଆଲୁ ଅର୍ଜୁନ ପୁଷ୍ପା ଟୁ ଆସୁ ତ ଏବେ ଆମେ ପଢିଲେ ତ ନିହାତି ଓକେ ତ ସିଏ ତ ଆସି ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ଆସ କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାର ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଧିକା ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଅର ଅଧିକା ଅଛନ୍ତି ସେ ନିଜର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଟାକୁ ବି ଅପଟିମିଷ୍ଟିକ ରଖିବେ ବାହାରେ ଝଗଡା କରିବା ହିଁ କରିବେ କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ଫିଗର ତ ତା ଭିତରୁ ସେ ଦୂର ଝଗଡାରୁ ସେ ଦୂରେଇ କାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ବାହାରେ କିଛି ହରକତ କରିବି ମୋ ମୁଭି ଉପରେ ରହିବି ମୋ ମୁଭି ଡାଉନ ହେଲେ ମତେ ଆଉ ଲୋକ ପଚାରିବେ ଓକେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଷ୍ଟଡିଜ Research studies have also shown that these people are born leader and such leader emerge during the period of crisis. ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଇସିସ୍ ଆସିବ ଦେଖିବ ଆମର ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ ହେଲା କେତେ ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ହଉ ଯେମିତି ସୋନୁ ସୁଦ ନିଜେ ବାହାରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଘରକୁ ପଠେଇବା ତ ସେ କଣ ହେଲା ଆଜ ଏ ଆକ୍ଟର ଠାରୁ ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବିଲେ କାରଣ ସେ ସମୟ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରେ ଏତେ ଆକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର କରୋନା ସମୟରେ ଆଗକୁ ବାହାରିକି ଲୋକଙ୍କର ହେଲ୍ପ କରେ Research study have also shown that these people are born leader and such leader emerge during the period of crisis. These leader known as art of converting challenges into opportunity. The challenges are challenges to opportunity convert. Basically, I mean, just a good example of Gandhi. जितने सब challenges ना सबको opportunity नहीं की हमको independence दे. Okay. Example भी दे. Leaders like Mahatma Gandhi, Winston Churchill, George J. Kennedy, Franklin D. Roosevelt belong to this category who have created their own image in the history of the world. Okay, तो सी काहाକୁ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ମତେ ଫଲୋ କର କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଇଡିଓଲୋଜି ଏମିତି ଥିଲା ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଦେଖି ଫଲୋ କରୁ okay transformational leadership style as the name implies such leader have the power to change the attitude and perspective of people in new direction ଲୋକଙ୍କର ଆଇଡିଆ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ହେଲା ଉମର ଯୋଉ ଆମେ କହିବା ଯୋଉ କିଏ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉ ବୁଝିହଉଛି ତ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଇଭଳିଆ ରହିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଧରେଇଦେବେ ହଁ କହିବେ ଜନତ ପାର ହଁ ଜନତ ମିଳିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମାର ଓକେ so these leaders are truly live example of social transformation କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଗୌର ଗୋପାଳ ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କଥା ଶୁଣିକି ଲୋକ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି they are considered as the agent of change. They have the capacity to influence people to such an extent that they are ready to sacrifice their personal interest for the sake of the leader. Leader का पाई से सब काम करेंगे सारथी बुझिला their uniqueness and magnanimity are truly exemplary. They are able to direct the vision of the people towards a new dimension of changing their belief system. ତାଙ୍କ belief system କୁ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ମୁଁ ହଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ କେହି ଫଟୋ ଫଟୋରେ ନାହାନ୍ତି ଲୋକ ତାକୁ ନେଇକି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କଲେ ହଁ ତ ସେ ସବୁ ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ବାହାରିଲେ ସେ ଆମ ଷ୍ଟେଟରେ କହୁଛନ୍ତି ସାରଥୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟରେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଧେ ମାତା ବି ମଝିରେ ବାହାରିଲେ ଏମିତି ଦୁନିଆ ମାତା ସବୁ ବାହାରିଲେ
Such leader are usually reflect four unique ability like people, charisma, ability to influence and inspire, ability to stimulate people intellectually and their individual uniqueness. Their greatness strength is the charisma, that means influence, ତାଙ୍କ ଆଡକୁ influence କରିବେ ତାଙ୍କ characteristic କୁ ନେଇ. At present, organizations are looking such type of leader in changing the old scene in transforming the organization to sustain the world market. Research study have clearly proved superior performance in the organization under the transformational leader. Such type of leadership style can also be called as leading change leadership. All leaders have natural inclination to do things differently. This is the reason as to why we observe different leadership style today. Each style is special. Leaders should know the art of adopting different style depending upon the nature and demand and situation. ଆମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଉପରେ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଗୁରୁ ଗୌର ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଛେ. ଆମେ ଯଦି ମଡର୍ନ ହିସାବରେ ଯିବେ ସନ୍ଦୀପ ମାହେଶ୍ୱରୀ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ରହିଲା ସେ ଯୋଉ ବଡା ବଜାର ମୋଟା ହେଇଗଲା ପୁରା କଣ ତା ନାମ ଭୁଲି ଯାଉଛି. ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମଡର୍ନ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ ଇନ୍ସପିରେସନ ହେଲା ମଡର୍ନ ଇନ୍ସପିରେସନ ପିପଲ. ଓକେ ବାବା ମାନେ ବି ଇନ୍ସପିରେସନ ଦିଅନ୍ତି. Then why leader different from each other? All leaders are not definitely alike. They may share certain traits to degree, but in the term of their personal style, like a personal style ହିସାବରେ ସେମାନେ changes କରନ୍ତି. Communication style and approach to the leadership, they differ remarkably. Research on leadership behavior have shown that most leaders can be placed along small number of dimensions relating to their overall approach to the leadership. Most of the management gurus believe that three things are essential to become a leader, and they are knowledge, skill, and attitude. Guru mane कहले knowledge थिवा दरकार, skill थिवा दरकार, आ तुमरा केमती attitude रहिया दरकार. This is popular name as asked principle of success. We find many people have all the knowledge in the world, yet they fail to achieve anything in the life due to the lack of skill. ପିଲାମାନେ ବହୁତ ନଲେଜେସ୍ ଥିବେ 90% 100% ରେଜଲ୍ଟ ରଖିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଚାକିରି କରିପାରୁନି ବିକଜ ଅଫ୍ ସ୍କିଲ୍ ଇଜ. ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟୁଡେ ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଆସ୍କିଂ ଫର ଦ ଓନ୍ଲି ଗେଟିଂ ଦ ଗୁଡ୍ ମାର୍କସ୍. ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ହାଭ୍ ଅ ଗୁଡ୍ ସ୍କିଲ୍ସ, କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ସ ଏସବୁ ରହିବା ଦରକାର. ଓକେ average mark, good skill, then you are getting a job. Okay, 100 marks, no skills, you are not getting anything. ତ ଏବେକା ସିଚୁଏସନ କ'ଣ ରହୁଛି ମାନେ ପାଠ ପଢା ସହିତ ତୁମର ଏକ୍ସଟ୍ରା ସ୍କିଲ୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି ସେ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ତମର ଆପ୍ରୋଚ ବା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ୟୁରସେଲ୍ଫ. ଓକେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ ଟାଇପର ରହିଲେ ତମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସକ୍ସେସ୍ ହବ. ଓକେ ମାନେ ବଦମାସି ଇଜ ରିକ୍ୱାର୍ଡ. ଓକେ there are second group of people who have both knowledge and skill, but in the absence of right attitude they do not achieve success. ଗର୍ବି ଥିବେ, ସ୍କିଲ୍ ବି ଥିବ, ଗର୍ବି ଥିବେ, ପଚାରିବ ଚିଚିଡି ଶୋଧି ଦଉଥିବେ ହେଲା, ତମେ ଦେଖିଲା କଣ କୁଳ ପଳେଇ ଆସିବ ହେଲା. ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଯଦି ରହିବ ତାହେଲେ ଲୋକ ତମକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେନି. ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଲୋକ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେନି ତମେ ଫେମସ ହେଇପାରିବନି. ତ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଇଜ ରିକ୍ୱାର୍ଡ. ଓକେ ଏବେ କଣ ହେଇଛି ନା ସଲମାନ ଖାନ ଏଇ ଯୋଉ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଟା ହିଁ ମାନେ କଣ ହେଇଛି କମି ଯାଇଛି. ଲୋକ ଏତେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ବୁଝିଲ. ତାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଭଲ ଅଛି ଯେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତ ତା ଫିଲ୍ମ ଫ୍ଲପ୍ ହେଲେ ବି ଲୋକ ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ କାହିଁକି? ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଗୋଟେ ଭଲ ଥିଲା, ତାର ସ୍କିଲ୍ ବି ଥିଲା ବୁଝି ହଉଛି. ଆଉ ତାର ଯୋଉ ମାନେ ସ୍କୋରିଂ ଏ ବି ଭଲ ଥିଲା, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୁ କାମ କରିକି ଆସେ ହିଟ୍ କରିକି ଆସେ ଯୋଉ ସିନେମା ହଉ କିମ୍ବା ଯୋଉ ସିରିଏଲ ହଉ. ଓକେ
combination of all these three things makes a person a true leader. A successful person, we have also seen plenty of success story where people even without adequate knowledge and skill achieve the great height only due to their attitude. ତାଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଯୋଗୁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନା ସ୍କିଲ୍ ଅଛି ନା ନଲେଜ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁ ତାଙ୍କ ଲୋକ ଆଚିଭ କରିଛନ୍ତି। ଧୀରୁ ଭାଇ ଅମ୍ବାନୀ, ବୁଝିହେଉଛି, ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ହଉ ବା ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରୁନା ଧୀରୁ ଭାଇ ଅମ୍ବାନୀ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ କିଛି କାମ ନାଉ ଦ ଅମ୍ବାନୀ ଫ୍ୟାମିଲି ଇଜ ୱାର୍କିଂ ଫର ଦେୟାର ଓନ୍ ୱିଥ୍, ମାନେ ନିଜର ଫାଇଦା ପାଇଁ ରହୁଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ମଟର ବେପାରୀ ମାନେ ନର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରାପିଂ ଏଇ ସବୁ କରି ମାନେ ବାହାଘର ହେଇ ଯୌତୁକ ଆଣି ସେଇ ଯୌତୁକ ପଇସାରେ ବିଜନେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଫେମସ ହବ ଇଜ ୱାର୍ଡ ରେୟାର। It is a matter of what we think you are capable of from Henry Ford to Jeff Kennedy are successful hero of their time because they are passionate of their work. ସେମାନେ ତାଙ୍କର ୱାର୍କ ଯୋଗୁ ପ୍ୟାସିନେଟ୍ ଥିଲେ। ସକ୍ସେସଫୁଲ ଲିଡର ଆର୍ ସେଲ୍ଫ ମୋଟିଭେଟେଡ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପିପଲ। ତାଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ କରିବା ପାଇଁ ନଥିଲେ, ସେମାନେ ସେଲ୍ଫ ମୋଟିଭେଟ, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଲେ ତାକୁ ପାର କରିକି ଆଗକୁ ଯିବେ। These people are very much flexible in their approach and style. They are also much involved in their work or tasks that once they have determined their goals. ସେମାନେ ନିଜର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଉ ନିଜ ଗୋଲ ପ୍ରତି ନିଜେ ସଜାଗ ଥାନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ କାମ କରନ୍ତି। They are ready to try many different approaches. ଗୋଟେ approach failure ହେଲେ ସେମାନେ stop ହେଇଯାନ୍ତି, different approach ସେମାନେ follow କରନ୍ତି। They are found to be more goal oriented than the technique oriented. Hence, leadership style play a very significant role. A true leader needs to understand that a specific type of leadership will not work effectively on everybody and in all situations. ଗୋଟେ leadership style ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ applicable ହିଁ ନୁହେଁ, ଏଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, କାହା ସହିତ କେମିତି ମିଶିକି କାମ କରିବ। For this reason, which type of leadership is suitable in which type of situation is practically very difficult to predict. Leadership is about having flexible attitude. Situation हिसाବରେ ତମର attitude change ହେବ। This is a fact that leader exhibit certain kind of behavior in order to inspire and influence others. We should also know one more thing here, that there is a reciprocal effect. Group influence leader just as leader influence group. A leader also learn the art of behavior style of leadership from being reinforced by his success rate influencing others. According to the Kinney and Jackro, individual possessing certain trait practically the ability to adapt of changing condition prove as a good leader. Condition हिसाब रे निजु changes करिवो and good leader हे करिवो. This prove that certain traits are perhaps more important on the part of leader to prove effectiveness. Hence, it can be concluded that whatever may be personality trait of a leader, his effectiveness as a leader of an organization nevertheless depend upon the level of satisfaction experienced by the subordinate under his leadership. No specific style of leadership is suitable. The true leader जी से जानते सबऑर्डिनेट का बा जो को-वर्कर थांते तांको हिसाब रे हमें काम करिवा। आउ किछि लीडरशिप स्टाइल थाए जे हमें सेम सिचुएशन में सब लीडरशिप स्टाइल अप्लाई करले हमें सक्सेस हे परिबा। ओके ओके, तो एटा सरी गला कोन डाकी थिले लास्ट को व्हाट इज ग्रुप डकाई ना आरंभ की डकाई डकाई
Define the term group. Two or more person engage in any kind of two or more person engaged in any kind of two or more person engage in any kind of functional relationship with each other constitute a group. Constitute a group. Group is the aggregation of small number of persons. Next point. Group is the group is the aggregation